पञ्चविंशः भागः मार्च मासस्य 23 दिनाङ्कः येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वसुजी Namaste. नमस्ते। You have a question? No, I don't know how it was unmuted for me. Sorry. I will unmute myself. Oh no, I unmuted you because you had raised your hand. Oh, that was also I didn't know. Sorry. Oh, okay, no problem. I think she got disconnected. Hello? Yes, Soumya ji, you got disconnected for a bit. Oh yeah, I don't know what happened. You can see my screen? Yes. Punaravatana. Yes. Okay. Ikaranta Pumlingaha, which hopefully we'll complete today. गतकक्षायां प्रधी शब्दः प्रकृष्टं प्रध्यायति इति विग्रहे प्रध्यायति इति प्रधिः इति विग्रहे अयं धातुः ध्येय धातोः ईकारः तस्मात् सर्वत्र अजादिषु प्रत्ययेषु एरानेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणादेशो भवति। प्रकृष्टाधीः यस्य सः इति विग्रहे तु यणादेशः भवति एरनेकाचो इति। तदतिरिच्य नदीसंज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि अपि भवन्ति यथा अण्णद्याः इति आडागमः ह्रस्वनद्याः कोनिट इति नुडागमः इत्यादीनि। उन्नीः ग्रामणीः इति शब्दद्वयम् उन्नयति इति उन्नीः ग्रामं नयति इति ग्रामणीः। अत्रापि एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यणादेशो भवति। नी इति धातुः नी प्रापणे इति धातुत्वात् यणादेशो भवति। अत्र विशेषः नी शब्दः इत्यस्मात् कारणात् ज्ञेनां नद्यां नीभ्यः इति ङेः स्थाने आमादेशो भवति। यद्यपि अस्य नदी संज्ञा नास्ति नदी आप नीभ्यः इत्युक्तत्वात् नी शब्दस्य नी शब्दात् परस्य ङेः आमादेशो भवति। ततः केवलः नी शब्दः नयति इति नीः। अत्र तु एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणादेशो न भवति तत्र अनेकाचः इत्युक्तत्वात्। Since it says anekach and since this has only one ach which is ikara, there is no yanadesha. In the absence of yanadesha, you would have achishtu dhatu bhuvam yor iyang iti sutrena iyangadesha bhavati. Right. Evameva sushri yavakri atra shri ityatra shakara rephayo sanyogah vidyate yavakri ityatra kakara rephayo sanyogah येहे अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य इत्युक्तत्वात् संयोगपूर्वकत्वात् अत्रापि यणादेशः न भवति अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन इयङादेशः। अत्र प्रश्नः उन्नी इत्यत्र नकारद्वयं श्रूयते नकारद्वयस्य संयोगः विद्यते। Just like we have shakara and repha here, we have a nakara and nakara here. So how do we do yanadesha for unni? Shouldn't we prevent yan and do iyangadesha since it is sanyoga purva? Ikaraha sanyoga purvakaha na bhavet iti
एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणादेशस्य नियमः अत्र तु संयोगपूर्वकत्वम् अस्ति इकारात् प्राक् नकारद्वय संयोगः विद्यते कथं तर्हि एरनेकाचः इत्यनेन यणादेशः Yes, that ni belongs to the dhatu, and the other nakara belongs to the upasarga. So it is ekach. It is not ekach. Unni is still anekach. Unni is anekach, but the purva is not asanyoga. Why is it not a sanyoga? I mean, it is a sanyoga definitely, but why does it not? Vritti relates to dhatu avayava sanyoga purvaka. Exactly. Dhatu avayava sanyoga purvaka. Only when the sanyoga entirely belongs to the dhatu, then yan is prevented. Like in Shri, Shrai itself is the dhatu, or Shri is the dhatu. Yavakri ityatra kri iti dhatu. So the sanyoga, both letters of the sanyoga belong to the dhatu. In such cases, there is no yan. But in this case, like in unni, where one letter of the sanyoga belongs to the upasarga and the other letter belongs to the dhatu, the sanyoga is not dhatvavayava. The vritti says dhatvavayava sanyoga purvako na bhavati yaha ikaraha. Since the sanyoga does not belong to dhatvavayava, is not a dhatvavayava, we can still apply eranekacha sanyoga purvasya. The anekach, this one of course applies only to the anga. Anekach applies to the entire anga, whereas the sanyoga applies to the dhatu. ततः किञ्चित् वार्तिकं विद्यते गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यः यण् विधीयते सः गतिपूर्वपदस्य कारकपूर्वपदस्य वा भवति यथा उन्नि इत्यत्र भवति उन्नयति इत्यत्र उत् इति प्रादेः गतिसंज्ञा विद्यते गतिश्च इति सूत्रेण ग्रामं नयति इति ग्रामणीः इत्यत्र तु कारकत्वम् अस्ति ग्रामम् इत्यस्य कर्मकारकत्वम् अस्ति अतः यत्र गतिपूर्वकत्वं कारकपूर्वकत्वं वा अस्ति तत्र यण् भवति यत्र तादृशं नास्ति अर्थात् गतिभिन्नं कारकभिन्नं च उपपदं यदि अस्ति तदा यणादेशो न भवति इति वार्तिकस्य अर्थः उदाहरणं दीयते शुद्धधियौ परमधियौ शुद्धाधीः यस्य सः शुद्धधीः परमाधीः यस्य सः परमधीः अत्र शुद्ध इत्यस्य धी शब्दस्य च विशेषण विशेष्य भाव संबंधः शुद्ध is an adjective to dhi and there is no karaka sambandha. You should realize that karaka sambandha is the sambandha between something and a kriya. Okay. For example, like gramam nayati, where nayati is a kriya and grama is related to the kriya as an object. That is why we call it a karma karaka. But in Shuddha and Dhi, Dhi is not a Kriya. Shuddha is a Visheshana to Dhi and it does not have a Karaka Sambandha. And it is obviously not a Gati. Gati Samya, in this case we can say for Upasargas. Since it is not in Upasarga, it has neither Gati Samya nor Karaka Samya. Similarly with Paramadhihi Yasya Saha. Tasmat, Shuddhadhi Paramadhi ityatra यद्यपि असंयोगपूर्वकत्वम् अस्ति अनेकाच् अंगत्वमपि अस्ति तथापि यण् न भवति किमर्थं न भवति अनेन वार्तिकेण निषिद्धत्वात् गतिकारक इतर पूर्वपदस्य गतिपूर्वपदस्य भवति कारकपूर्वपदस्य भवति तदितर पूर्वपदस्य यण् नेष्यते यण् न भवति इति वार्तिकस्य अर्थः एतत्तु अङ्गीकृतम् अङ्गीकृत्य पुनः प्रश्नः उत्थाप्यते दीक्षिते कथं तर्हि दुर्धियः वृश्चिकभियः इत्यादि एते प्रयोगाः श्रूयन्ते दुर्धीः दुर्धियौ दुर्धियः वृश्चिकभिः वृश्चिकभियौ वृश्चिकभियः अत्र किम् अस्ति इयङ् आदेशः कृतः अस्ति यण् नास्ति इयङ् आदेशः कृतः किमर्थं यण् न कृतः इति प्रश्नः यण् अकरणार्थम् अस्ति एकमेव वार्तिकं गतिकारके इतर पूर्वपदस्य अत्र तु
गतिपूर्वपदत्वम् अस्ति कारकपूर्वपदत्वम् एव अस्ति कुतो न यण् इति प्रश्नः कथं गतिपूर्वकत्वं दुस्थिता धीः यस्य सः इति विग्रहः तत्र दुर् इत्यस्य धी इत्यनेन गतिश्च इति सूत्रेण प्रादिः अयम् अस्य गतिसंज्ञा विद्यते एवं वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः इति उच्यते अत्र भयं वृश्चिकात् अपादानकारकत्वम् अस्ति वृश्चिकस्य भयस्य च कारकसम्बन्धः अस्ति तस्मात् इदं वृश्चिकभीः इति कारकपूर्वपदं दुर्धियः इति गतिपूर्वपदम् अत्र कुतो न यण् इति प्रश्नः why should we not do yen here why has iyang been done here since this has gati samya and karaka samya there should be yen and not iyang is the doubt raised तदा उत्तरं किं दीयते the only way to answer this is there is no gati samya he has to prove that there is no gati samya and there is no karaka samya so how do we do that uchyate dusthita dhihi yesham iti vigrahe dur ityasya धी शब्दं प्रति गतित्वमेव नास्ति says even though dur is a pradi in the vigraha we are using is dusthita dihi esham te durdhiyah in that dur the particle dur does not have gati samya with respect to dhi why as we discussed already dhi is not a kriya kriya yoge प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः उपसर्गसंज्ञाश्च स्युः इति सूत्रार्थः only where there is a kriya yoga you can give a gati samya in dusthita dhihi for the upasarga dur and for the word dhi there is no kriyanvaya that is dhi is not a kriya therefore dur does not have gati samya towards dhi that is why it is not but you cannot say that dur does not have gati samya at all right? We'll see the Balamanorama which makes it a bit clear gatitvam eva nasti iti so he takes the pratika from mula where he says gatitvam eva nasti upasarga kriyayoge gatischa iti pradinam kriyayoge gatyupasarga samye vihite right so by upasarga kriyayoge and gatischa the samya which was given was one is gati samya and the upasarga samya for pradis prapara apasam etc kriya yoge when associated with a kriya dhi shabdascha buddhi gunavachi natu kriyavachi the word dhihi ityasya buddhihi ityarthah athava buddhehe gunah dhyayati iti dhihi that which can meditate think is called dhihi okay so that refers to a quality of the intellect and not to any kriya dhi shabdascha buddhi gunavachi natu kriyavachi atah na tam prati durah gatitvam therefore dur does not have gati samya with reference to dhi shabda okay iti gati purvakatva bhavat na atra yan since this is not gati purvaka since the vartika says gati karaketara purva padanam yan neshyate we cannot do yan here kintu yang eva ityarthah okay but the question one more question which arises is it's okay that dhi is not a kriya and that is all fine but in the vigraha you have dusthita sthita stha dhatoh nishpannah that is a kriya vachi when you are saying dusthita the stha dhatu which has been used is a kriya vachi so when you consider dur with stha dur does have gati samya stha dhatuh asti kriya yogatvam asti tena dur ityasya gati samya asti so what if dhi is not an action word stha sthita ityatra yah stha dhatuh sa tu kriya vachi eva so therefore it does have gati samya how do you claim that it does not have gati samya is the next question raised तदा उच्यते यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः there should be a visarga here so the theory is yat kriyayuktaah pradayah for any pradi whatever is the kriya associated with it tam pratyeva gatyupasarga samya so the gati samya or the upasarga samya will be with respect to that dhatu only
Just because there is Kriya Yoga, you cannot say dur has a Gati Samya always. No. How it should be told is Dusthita ityatra stha dhatum prati dur ityasya gatitvam asti. So dur has Gati Samya with reference to stha and not with reference to any other word. So dur ityasya stha dhatum prati gatitvam asti natu dhihi iti shabdam prati. So dur does not have Gati Samya with reference to dhi. It has Gati Samya only with reference to stha. Yat kriya yuktaha pradayah tam pratyeva gatyupasarga samyaha. Right? So therefore it is not Gati. With respect to dhi, Gati purvakatvam nasti, atah yan nishidhyate, yang eva kriyate. Clear? Okay. Next, अग्रिमः प्रश्नः वृश्चिकभियः इत्यत्र कथम्? वृश्चिकशब्दस्य बुद्धिकृतम् अपादानत्वं नेह विवक्षितम्. So he says we are saying Vrishchika has apadanakarakatva with respect to bhi. Vrishchikat bhihi, Vrishchika bhihi. So he says the apadanatvam is not vivakshitam. There is one standard rule, golden rule for karakas. Vivakshatah karakani bhavanti. All karakas depend on vivaksha. Vivaksha means vaktuhu ichha vivaksha. Karakas always depend on what the speaker is trying to convey. For example, if I am saying Ramaha vanam gacchati, mama vivaksha asti Ramaha gamanasya karta, vanam gamanasya karma iti mama vivaksha. So that is what I intend to convey. I intend to convey Rama as the karta for the kriya gamana and vana as the karma for gamana. That is why Rama gets kartakaraka and vana gets karma karaka. Okay. There is also a case where if there is no vivaksha, then you can easily say that I do not want it to be that karaka. Okay. And it does not mean to say I can convey my meaning with it. I mean, when I am saying Ramaha vanam gacchati, the meaning which I intend can be conveyed only if Rama is kartru and vana is karma. Okay? But there are cases where I might not intend to use a karaka. Because I might not want karakatva for it. Just like in this case, vrishchikat bhihi. So the intention is vrishchika apadanakam bhayam. Okay? So to understand this buddhikritam apadanatvam, we need to go into the karaka prakarana. Okay? There is apadana samya, is a technical samya, and there is something called buddhikrita apadanatvam. So what Dikshidhar means in this by in brief is that apadanatva itself is not in the intention of the speaker. The speaker does not wish to convey apadanatvam. Then what do we do? There is sambandha, which is a substitute for everything. If I do not want to convey apadanatvam, I can say it's only vrishchikasya bhihi, some bhaya which is related to the vrishchika. If my intention is to specify what kind of that sambandha is, then I'll have to go to apadanatva. If I generally say it is something related to vrishchika, then it need not be vrishchikat bhihi. It can be vrishchikasya bhihi, some fear which is related to the vrishchika. In that case, apadana karaka is not my vivaksha. I do not intend to use apadana karaka. So yadi karakatvam na vivakshyate, tada gatikarakaetara purvapadanam yanneshate ityanena yanaha nishedhaha yanaha nishiddhatvat iyang bhavati. Iti ekam samadhanam. The first samadhana he offers is this. Vivakshatah karakani bhavanti iti bhashye uktam. Atra apadanatvam na vivakshitam. To convey apadanatva is not the intention of the speaker. That is why there is no karaka. Is one thing. Or vrishchika sambandhini bhihi vrishchika bhihi iti uttara pada lopahava. He says there is one more samadhana which can be told, where the previous vigraha we had was vrishchikat bhihi panchami tatpurushaha. Tanmastu vrishchika sambandhini bhihi iti samasaha karmadharayaha. Yatha shakapriyaha parthivaha shakaparthivaha devapujakah brahmanaha devabrahmanaha ityadini
उत्तरपद लोपः इति उच्यते कर्मधारय समासे उत्तरपद लोपः अथवा मध्यमपदलोपी समासः इत्यपि उच्यते. So there is one samasa, one particular samasa which is called madhyamalopi samasa in general parlance and uttarapada lopa in technical parlance. An example for that is shaka priyaha parthivaha. A parthiva, a king who likes shaka, vegetables very much, he will be called shaka parthivaha, where you are taking away that priya. The middle word priya gets deleted. So you have shaka parthiva. Okay. So similarly here what we do is vrishchika sambandhini bhihi. It is not vrishchikat bhihi. Only if you have vrishchikat bhihi tatraiva apadana karakatvam bhavati. Vrishchika sambandhini bhihi ityatra karakatvam nasti. There is no karaka here. You are deleting the middle word which is sambandhini and we are saying vrishchika bhihi. Okay. So if this is the vigraha, karakatvam nasti ityataha yanaha nishedhaha. Okay. So how do we prevent yan in this? We keep the vigraha, I mean we have to change the vigraha. It is not vrishchikat bhihi. We either make a shashti tatvosha samasa as vrishchikasya bhihi or a madhyamapada lopi samasa as vrishchika sambandhini bhihi. By both means what is being achieved is that the karakatva for vrishchika is being removed. Since it is not a karaka, there will be no yan. So durdhiyaha ityapi sadhu, vrishchikabhiyaha ityapi sadhu. Any questions? अस्तु अग्रे सरामः. सुष्ठु ध्यायति इति सुधीः. सुधी शब्दः ईकारान्तः पुल्लिङ्गः सुधी शब्दः. कः विग्रहः? सुष्ठु ध्यायति. यः सम्यक् ध्यायति सः सुधीः पण्डित इत्यर्थः. सुध्युपास्यः सुधीभिः उपास्यः इत्यत्र अयमेव शब्दः. सुधीः सुधी सुप्रत्यये कृते ससुजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः सुधीः. सुधी औ इत्यस्ति. किं भवेत्? अयं धातुः एः ईकारान्तः धातुः असंयोगपूर्वकः अनेकाच् अङ्गम्. एरे एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य इति उक्तत्वात् तेन सूत्रेण यण् भवेत्. You should actually get यण् using एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य. किन्तु सूत्रं वर्तते अजादिषु प्रत्ययेषु एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यणि प्राप्ते. यणादेशः प्राप्तः किन्तु भूस्वीयोः इति निषेधः. कोऽर्थः? पदद्वयं न भूसुधियोः. इनो यण् इति सूत्रात् यण् इति अनुवर्तते. ओस् सुपि इति सूत्रात् सुपि. अचिष्टुधातुभ्रुवां योर्यङ् वङौ इति सूत्रात् अचि इति अनुवृत्तिः. एतयोः भू सुधी इत्यनयोः शब्दयोः यण् न स्यात्. यणादेशः न भवति. अचि सुपि अजादौ सुप्रत्यये परे. अजादौ सुप्रत्यये परे भूशब्दस्य सुधीशब्दस्य च यण् न भवति इति सूत्रार्थः. तेन सुधी औ स्थिते अजिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन इयङादेशे सुधियौ सुधियः सुधीः सुधियौ सुधियः इत्यादीनि रूपाणि. It's a simple direct यण् निषेध for the particular word. Okay. तत्र गतिकारकेतरपूर्वपदस्य इत्यत्र तु साक्षात् शब्दः न उद्धृतः. It is not for a particular shabda. Any shabda which satisfies the conditions will get nishedha. But this is only for specific words. One is bhu and the other is sudhi. तर्हि रूपाणि कथं भवन्ति? सुधीः सुधियौ सुधियः. हे सुधीः अस्य नदी संज्ञा नास्ति अतः तत्प्रयुक्तानि कार्याणि अपि न भवन्ति. हे सुधियौ हे सुधियः. सर्वत्र न भूसुधियोः इति यण् निषेधात् अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन इयङादेशो भवति. So wherever there is an ajadi pratyaya there will be iyang adesha. Right? Sudhiyi sudhiyam sarvatra tathaiva.
So the next shabda is, there are a few more shabdas actually here. There are 6 different types in ikaranta pullingas, as we will see in the end at the end of this lesson. Now he goes on and sees where there is some special karya or there is some deviation from the standard form. We have already studied all the standard forms which are possible. Now there are specific shabdas where there could be some variation. तादृशम् उदाहरणं भवति सखायम् इच्छति सखीयति. सखायम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः तस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचनम्. सखायम् इति रूपं कथं भवति? How do we derive सखायम्? Does anybody remember the prakriya of sakhi shabda? Hema? Hello? First guna happens and then yecho yaya yavaha and then Guna. How do we get guna? You have sakhi and right? If we get guna, okay, let's forget the sutra. What will we get if we do guna? Sakhi. What is the guna for ikara? Ikara se gunatvena kim bhavati? Aden gunaha. So you have an sakhe. Sakhe. Correct. Sakhe Ayadeshe kim bhavati? Sakeyam yecho yaya yavaha and what should be the rupa then? Kim bhavati? No, tell. Ekarad achi pare. Kaha adeshaha? Aya adesha. Ai adesha. So the rupa should be Sakhayam. Sakhayam. Okay. No. Guna and then Amipurva, I think. No. If we do guna, we do get Sakhayam. So guna is not the answer. Okay. So how do we do? There is an Ayadesha here, as you can see, right? Sakhayam. We ended up with Sakhayam. That's why I thought Echo yaya. Which is correct, perfectly correct. So we need Echo yaya. But what should be the sthani to get I as the Adesha? If I is the Adesha, Au should come, right? Au would get Av. How do you get Ay? No, not all of them. Okay. O should come. No. O would be Av. Sakayam. Okay. What should be Au. Au will give you Av, Vanta Desha. Okay. A, I, O, Au. O. Au will give Vanta Desha. So remove that. You have A and I. A gives Ayadesha. I gives it should be Au. Not Au. How do you? What is Adesha for Au? Sorry. Okay, Echo yaya. So A will get I, and O should get Au. A, I. I should get Au. Au and Au should get Au. Au should get Av. What should I get? I. Ay. This is what we need. Yeah.
Yeah. So we need an aikara before to get an ayadesha. It should be sakhai. Sakai, it should be, yeah. How do you get I from E? That's very simple. I mean, this is how we should think. Like, even if we don't know the sutra, this is how, as we go on, we think. I, how to convert E to I? E to I, E to I. If we need A, we can get from ikara by doing guna. Ikarasya gune krite ekaraha bhavati. Oh, vriddhi, vriddhi. Vriddhi. Ikarasya vriddhau kritayam aikaraha bhavati. Yeah. So that is the prakriya. We have sakhi, vriddhihi bhavati tataha ayadeshaha. Kim sutram? Iti prashnaha. Tavadev. Kena sutrena vriddhihi. Vriddhi rechi, 66,178. But you don't have H. H pare akarasya vriddhihi bhavati. You have neither an H following nor an. Okay, oh yeah. This is something special for Sakhi Shabda. Okay. Vasuji? सर्वनामस्थाने च सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ कः अर्थः? नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्याद् असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे. So it is concerned with nakarantas. What do we have here? Atra kim bhavati? Anybody? I think one of my. Okay. Ravichandran ji says anang sau. Anang sau. Supratyaya pare eva anangadeshaha. So how do we get sakhayam? Ha. Yes, Hema got it finally. Achoy niti. Achaha iti niti cha pratyaye pare. So if there's an ach, a vowel which is followed by a nit or a nit pratyaya, then there will be vriddhi. Right? Ajanta rangat iti niti cha pratyaye pare vriddhihi bhavati. Kintu am pratyaye itvam api nasti, nitvam api nasti. Am is neither nit nor nit. Tarhi katham vriddhihi. Hope you understood the question. I mean, you're all correct. Coming back, it is correct, but there's just one more step. Sakhayam iti rupam asti. Katham bhavati ayadeshaha apekshate. Sakhai am iti sthite ayadeshe krite. Sakhayam. Aitvam katham. Sakhi ityasmat vriddhau kritayam aitvam bhavati. Vriddhihi bhavati achoyniti iti sutrena. Right. Kintu achoyniti iti sutrarthah kaha. Ajantangasya niti niti cha pratyaye pare vriddhihi. Am iti pratyaye nyakarasyapi itvam nasti, nakarasyapi itvam nasti. Katham achoyniti ityasya pravrittihi. Sakyura sambuddha. Exactly. Sakhyuhu asambuddhau. Sutrarthah kaha. Sakhyurangat param sambuddhivarjam sarvanamassthanam nidvat syat. So any sarvanamasthana other than sambuddhi which follows as sakhi shabda. Sakhyuhu angat param sambuddhivarjam sarvanamassthanam nidvat syat. Tena nidvat bhavaha bhavati. Yada nit bhavati tada achoyniti ityanena vriddhihi. Vriddhau kritayam echo ayavayavaha ityanena ayadeshe sakhayam iti bhavati. Okay. So all this was out of context because we are not dealing with sakhi shabda. But we still need the recap. Why we will see. Sakhayam ichhati. Tatah kripa allopa yalopau. Iti dikshitaihi uktam. Kaha arthaha. Sakhi shabdat sakhayam ichhati. Atmanaha ichhati. He who wants a friend for himself. Like we studied Kumari atmanaha ichhati kumariyati. Putram atmanaha ichhati putriyati. Evam sakhayam atmanaha ichhati ityarthe. Supa atmanah kyach iti sutrena kyach pratyayah kriyate. Sakhi shabdat kyach pratyayah kakara chakarasya chakarayohu itsamya vidyate yakarah shishyate. Ya iti shishyate. Sakhi ya sthite akrit sarvadhatikayor di
Hello. Hello. Okay, can you hear me? Okay, fine. So where was I? Yes, Swamiji. Starting Sakhiya. You're starting with Saki Shabda. Sakiya, Sakin Atman Ichchati. हाँ, सखायम् आत्मनः इच्छति यथा पुत्रीयति कुमारीयति तथा सखीयति सखिशब्दात् सुपात्मनः क्यच् इत्यनेन क्यच् प्रत्ययः क्यच् प्रत्यये कृते अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घः क्रियते सखीय इत्ययं धातुः सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन अस्य धातुसंज्ञा विद्यते अत एव सखीयति सखीयतः सखीयन्ति इत्यादीनि रूपाणि. But we do not want a dhatu. We need to come back to a pratipadika. तदा किं करणीयं ततः क्विप् सखीय इति धातोः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः क्रियते. कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः सखीय व इत्यस्ति वकार एव शिष्यते ककारस्य पकारस्य च इत्संज्ञा विद्यते सखीय व इति स्थिते अत्र अकारस्य सखीय इति अन्ते यः अकारः तस्य अतोलोपः इति लोपः क्रियते सखीय व यकारस्य लोपो व्योर्वलि यकार वकारयोः वलिपले लोपः इत्यनेन यलोपः सखी व इत्यस्ति. अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् यणि प्राप्ते अत्र कश्चन प्रश्नः उद्भाव्यते दीक्षितैः. अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपः कृतः ततः लोपो व्योर्वलि इति वकारलोपः कृतः. इदानीम् अल्लोपः स्थानिवद्वेन आनीयते. If hope you remember स्थानिवद्भाव. We spent a lot of time on it in Sandhi Prakarana. स्थानिवदादेशः अनल् विधौ आदेशः स्थानिवद् भवति न तु स्थान्यलाश्रय विधौ. यदि स्थानी एक एव अल् भवति तदा स्थानिवद्भावः नास्ति इति सूत्रार्थः. ततः अपरं सूत्रं विद्यते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अचादेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये. अत्र पश्यन्तु अजादेशः नाम अकारस्य लोपः अल्लोपः. द अकार which we deleted here is the अजादेश. परनिमित्तः अतोलोपः इत्यस्य निमित्तं भवति प्रत्ययः प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अल्लोपः कृतः. परनिमित्तः अजादेशः अकारलोपः स्थानिवत् स्यात् कदा स्थानिभूताद् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये. So now we have an ikara here. Assume or imagine that there is an akara here. Okay, akarah yah luktah stah स्थानिवद्भावेन आनीयते. What would happen? Iko enachi ityanena yanadeshah syat. If this akara were present here, okay, forget the yakara has already been deleted. So if we bring this akara by स्थानिवद्भावा सखी अ इति भवति. सखी अ इति स्थिते इको एणचि इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति. अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् परनिमित्तः प्रत्ययनिमित्तः अजादेशः अकारस्य लोपरूपः आदेशः स्थानिवद् भवति. स्थानिभूतादचः अकारात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य ईकारस्य विधौ कर्तव्ये. So if we wish to do something for ikara, the allopa akara can be brought by sthanivadbhava. If there is sthanivadbhava, there would be yanadesha. Iko yanachi ityanena yanadesha syat. Kim karaniyam? Said, kvau luptam na sthanivat. Iti vartikam. Ortha, kvip pratyapra.
Hello. Yes, Soumya ji. Completely lost you. Where? You started this Vartikam. Kovaluptam na sthanivat. So we saw that there would be, if there is a sthanivat bhava, there is a problem that there would be yanadesha. So we prevent sthanivat bhava by the Vartika. Kovaluptam na sthanivat. Kvip pratyaya parakaha lopaha sthanivan na bhavati. Wherever we delete something using kvip as the nimitta, it cannot be brought back by sthanivat bhava. Atrapi akaraha kvip pratyayam nimitti krutya luptaha tasmat sthanivat bhava nasti. This is no sthanivat bhava. We have sakhi v ityasti. Vakarasya verapruktasya ityanena lope sakhi iti pratipadikam. So sakhi iti pratipadikam. Ikarantah pullingah sakhi shabdah. Korthah sakhayam yaha ichhati. He who desires to have a friend is called sakhi. That is the pratipadika. Asya rupani katham bhavanti iti prashnah. Sakhi su iti sthite kim bhavati. Ekade vikrutasanyataya anangmitve. So remember,